From being a nurse to a retired nurse at the age of 46, tungod sa business nga akong gisugdan 21 months ago. Hello mga bisdak! Ako di ay si Cherry from Ontario, Canada, but originally from Cagayan de Oro City, Philippines. And yes, tungod sa business, naka-retire na ko sa akong nursing job after 11 months na ako'y time sa akong self o sa akong pamilya. Nakabayad na pod mi og worth 20,000 na credit card. Nakasustento na pod ko more sa maintenance sa akong parents. Napalitan ako sila og gamay na farmland and now I'm able to sponsor them to come to Canada. Nakahatag na pod ko og pahalipay sa mga bata sa daycare ug sa mga nanginahanglan. Naka-renovate na mi diri sa balay ug mas natustusan na nako ang mga needs sa akong mga anak ug tungod kay naa na may extra income, mas naka-travel na mi more. 2023 lang last year ni adto mi og LA, San Francisco, Las Vegas, Arizona, Texas, Alberta, Nova Scotia, Portugal, and then Mexico and sa Pilipinas. I used to work long hours, pero karon hayahay na. And I want to help other people like you to do the same. Realize that there's more to life than our 9 to 5 or 12 to 12 shift, right? Get out from our paycheck to paycheck cycle, have time and financial freedom, travel and spend more time with what's important in your life, your family. You know, I used to be a live-in caregiver, a babysitter, house cleaner, PSW, and then naging nurse. Wala gyud ko'y gisayang nga oras before para mahatagan og maayong pamuyo ug kinabuhi ang akong mga anak. When they came to Canada, I was working 2 hospital jobs, pero even though me and my husband are working full-time, dili paghihapon enough among sweldo to pay the bills, mortgage, padala pa sa Pilipinas ug support sa mga needs sa mga bata. I've been working a lot of hours. I was basically living in the hospital. I was so stressed, physically, emotionally, and financially. But God is good. Kay one day na ako'y nakita na ad sa social media, pariyaan ni imuhang gitanaw karon na isa ka personal support worker na nabag-o na ang kinabuhi tungod ani nga business. Na interest ko, nag-sign up sa akong name and email and nag-watch og webinar. And of course, skeptical kaayo ko at first. Pero akong gihuna-una nga dili gyud ko mo asenso if I remain skeptical. So anyways, sign up ko, na-amaze gyud ko sa akong mga nakita inside sa community. Daghan na di ay kaayo natabangan ug nabag-o nga kinabuhi ani nga business all over the world. Dili lang Pilipino, klase-klase nga mga tao. Kini nga business is for everybody, bata man or tiguang, all walks of life. And you don't need to be tech savvy kay naatay training na simple and easy to follow. Di ka kailangan maayo sa English kay daghan kaayo na successful ani na business na dili maayo sa English. And I will be your mentor and your coach and I will guide you every step of the way. Kini na business dili ka kailangan mamaligya. Pwede nimo siya buhaton anytime and anywhere because you only need a laptop or cell phone and a good internet connection. And the business works in automation, dili nimo kailangan bantayan. And of course, like any other legitimate business, naagyo tay puhunan. And since it's a business, daghan ta ma-write-off in taxes. So, grabe ka-amazing and generous kani nga negosyo. Daghan na kaayo pamilya na tabangan ug nabag-o nga kinabuhi. So, kung pariha ka nako nga naay pangandoy sa kinabuhi, there's still hope. Find out more about this business by sending me a message and I'll send you all the details that you need. Don't miss this opportunity. You may be one decision away from changing your life forever. I didn't expect na this was God's answer to my prayer. This might be the one for you too. So, kung kaya nako ni, kaya pod ni nimo. Ayo-ayo and God bless!